It's J Life Music. Gra, Lua moko dollar pour mo fe ko tax. Gra, Nyula na mo nyana jola tukare kana nyenal. Gra, Lua moko dollar pour mo fe ko tax. Gra, Nyula na mo nyana jola tukare kana nyenal. Every door mi rebune walai warnanga. La chesa bopala na mawarchi walu ligei rewi. Dekuna de ligei korgor luarna la. Ga xamne face tax mo njëkk ci walu defar remi. Ben dëkk du dem ci kanam without paying taxes. Pour remi jëm ci kanam warna ku ne nga face tax. Bul ko jéema fàtte fay sa tax lu waaye réew la kon def ko misa soxla li ngay fay dépasse réew. Gra, lu waa moo ko dooleel pour mu fay ko tax. Gra, mi la ko la naa moo ñana joola du ko rek na ñinaal. Hello, good afternoon from wherever you might be watching us from, and welcome to another edition of your GRA program here on QTV. And I am your host for today, Ansumana Esonyasi, and with me in the studio, I have our very good brother who is a regular on this program, Babukar Kamara. Yeah. Babukar Njai rather. I'm giving you camera. I hope it's not the fuller camera anyway. And our very own sister as well, Label Kande. Well, unfortunately, she's fuller. Yeah. But, I mean, we're happy to have you here on the program. It's always a pleasure. GRA is everybody's GRA, as CG would always say. Yeah. And welcome to the program. Thank you very much, Eso, and it's a very good afternoon to our viewers, wherever you may be viewing from. As Eso rightly said, my name is Babukar Njai from the Gambia Revenue Authority. We here to come and discuss about some of the tax types that we administer at the GRA. Yeah. Great. Thank you for having me. Assalamu alaikum. Mbokk yi ñoo seetaan rek ñun la waa GRA ñoo ñëwaat itam ci QTV tey nag waxtaan bi ci liñ ko ëmba wala tënk ko mooy ci informal sector bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax xam naa ci kanam tuuti lu nit mun a bugg a laajte rek wala lu mu gën a bugg a xam rek dinañ ibbi line si bu ko defee dinañ jéem bu baax a baax pour tontu laajte yi. Waaw jërëjëf da baraka bake Dabel momo be jubero la dawo da rek man ning ko ana kam moy lal ngal be kontam bake ndel jiaren ko lenata jang comme ndal taka ke nyamen sibiti o sibiti nal kana janninga kacha na mo la ko na yan ko ko le tamandi GRA because ne GRA moy dawo da rek hakilo kata na mo le foloto so wala mo la trademark nyinti ngal kontam bake a jarama Baboucar musidɓe am fulɓe kala ɗo neɗɗo wawi wonde ko minen jiyari naɓe gartani on hannde kala ɗo QTV nde gondi ɗo noon he Jola miɗa anndi noon hannde kuule ɗe pewatano bete ɓeyde Jola o tawama hen kala noon neɗɗo wawi wonde saɗa laara QTV ɗo kala ko neɗɗo humpa kala he kulle namo no yoɓirte ɗum woni jiyari yeeso seeɗa min gudditat line ji ɗi on suman noon oɗon mbawi nattude lamɗo ɗon minen kala noon min guetoto noon min jabori on si Allah jaaɓi on jarama ko min musidɗo moɗon Daɓɓel Kande joɗani ɗo inde jiyari jarama Dabel kon mbokk yi comme ni ngeen ko déggee rek I mean as you've heard from our brother Babukar and Dabel. So as usual every week we would bring you very important but interesting topics of discussion relating to GRA's work, and our topic for today would be on the informal sector regulations. And to begin with, I would like to engage Babukar to take us through what the informal sector is. Yes, thank you very much, Ansumana. This informal sector regulation was passed in 2007, you know, and it was later amended in 2015, and it provides for the taxation of small self-employed businesses. You know, this informal sector deals with businesses that are not stationed in permanent places. When I say permanent places, I mean businesses like, if I should run a business, I open my shop in Kairaba Avenue. That's where I will be for ages. But the informal sector today, you will find them at Serekunda Market. The next day they move to Bakau. The next day they are at Birkama. That is why we said they don't have a permanent
location. Yeah. Okay. And they don't keep records. They don't keep records Proper as well. records. Thank you very much. They don't keep proper records because if you go to businesses that are organized, you keep proper records of income, sales, expenditures. You know, this informal sector, they don't keep records. In the local language, we call it njendanjai. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. jërëjëf Baboucarr comme ni nga ko waxee rek tey nag waxtaan bi yëpp ñu ngi ko dooree ci informal sector bi informal sector nag dafa nekk secteur boo xam ne boo ko déggee lu bari ci baati olof mooy jënd ak jaay mooy jula yi nga xam ne jula yu ndaw yi lañ ñoom amuñ benn place boo xam ne wala bitik boo xam ne mënuñ laa wax ne fii la ñoo jaayee wala fii mooy suma bitik wala leneen ñoom foo xam ne mun nañ fa mun nañ faa mun a jaay wala mun nañ faa jaay rek dañoo dem lal bu ko defee ñu jaay ñoom nag la ñoo gën a ooyee njënd jaay lii nag bokk na ci nit ñi nga xam ne ñoom it bàyyiwuñ leen desuñ gannaaw tam dañ war a fay naamu loolu moo tax ba luwa jël leen dugal leen ñoom it ci wàllum fay naamu gi luwa bi nag ñu ngi ko taxawaloon si at yi 2007 ñu def ci ay coppite wecci ku yu bari dugal ci yeneen yi ci 2015 kon nag képp koo xam ne yaa ngi si wàllum jula bi jënd mbay njaay bi ak wàllum métier bi jàppal ne yow tamit ku war a fay naamu nga ci faykati naamu yi nga bokka bul xool ne rek man métier laay def wala suma njaay mi rëyut wala tolluwut foo xam ne war naa mën a fay naamu xam naa si kanam tuuti dinañ leen limal ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci wàllum métier gi dinañ si ñëw si kanam waaw jërëjëf baraka baake Dabel comme bidung kana kacamen na wolom informal sector regulation na maninka kawni na surwa kawton ka fa jindan jay nyin luwa dunga nata 2007 sangoleto den inata dada ku kotenke 2015 nyin dung business solo me alon ko mol me alon ko ka business okay bari man tara dinkila soto me alon ko sabatita jele bi sitarano sere kunda sama ibe birkama di next day be bakaw so ñil nak business wala me an ko business ndingol lam me an ko ba tamandi kan sate ko no jang andum fanan ibuka records soto records wolom ñinti comme ka safero ke e kamen dunde business soto jelle santal wolun jelle la profiti wala na ray boy telephone ngi boy ta jelle la angalel ka fo les records ñu business sifal dum wol bu ko soto so ngalo ñato do manding be dun la tarifo ñing kono le mo ñanta jelle jola mba be fo lele a jarama Baboucarr comme no kalirɗani tan musidɓe am hannde noon yewtere nde fof ko informal sector o wonta anani informal sector han noon ko ɗum woni julaɓe ɓe gandanta doole mumen tolnaki toon walla doole mumen heewani no bete julaɓe ɓe gandanta ɓe tamani bitik ko e mumen ɗo jiiɗa ɗumen o ta ɓeni jaaha ɓeni mbawi wertude dula o ɓe jeeya si kikiɗe foti hen jomum rutto to galle mum to walla jomum ɗi wawi yaade to luumo to ɗo tawɗa ɗumen o ɓen noon julaɓe kala julabaɓe ɓeni tawa he yoɓgol namo he ɓayde sa laari laamu Gambia ngu kala e darde luwa mo gandanta kayen kala gaccaka ɓawa ɓenin hen tawa o luwa noon ɗini darnano he 2007 2015 noon ɓe ɓeydi hen walla ɓe guydidi hen ko heewi walla ɓe ɓeydi hen kala ɗum noon ko luwa mo gandanta e darani ɗumen kala mo gandanta ka jula ba mo gandanta julago ma ngo yettaki toon aɗa foti yobde namo an kala heddima tan he ko no keɓirta ɗum ni ha joni noon liggal métier ngal kala ɗi hen tawa ɓen ɗon kala gaccaka ɓawo ko julaɓe ɓe gandanta sa lamdima ɗumen han an ko jeelu jeyɗa ko jeelu codirɗa walla ko jeelu mbaɗɗa hen feere ko heewi jomum haalantama ɗum walla jomum windata ɗum e kaytul hollama wondema min de ko ɗum nattinmi ko ɗum ɗo yalti walla ko ɗum ɗo heddi mi andi yesso seeɗa noon min garat min limana on tarif o kala mo gandanta métier maɗa a nani ɗum hen on suma aɗa wawi nangude wondema ko hen taweɗa ko ɗum poɗɗa yobde e namo jarama. Great, thank you, Baboucarr and Label. I mean, Baboucarr, I know some maybe, wondering, even though we've tried to at least give them an idea of what the informal sector is, but who could we say, or who could be categorized under the informal sector, just so we understand better when we say informal sector, people that fall within that category? Yes, the people that fall within that category, these are the small businesses, as we said in the beginning, that did not have proper records and did not have proper address. For example, if we enter into the tariffs will tell you who and who fall into this. Okay. Yes, because we have different, it is categorized up to 39
39 different type of businesses that are under this informal sector. Maybe we can go through the tariffs now. Very good. So we look at them. Thank you. Another thing that I want to add is when their turnover is below 500,000. Yes. Very good. You ask informal sector. Yes, informal that is very good. We left that out. It also, there is a threshold that if your turnover for the whole year is below 500,000, that is the threshold you are categorized as the informal sector. For example, in VAT, compulsory registration for VAT, your threshold should be more than 2 million. Voluntary registration, the threshold should be at least 1 million. 1 million. Yes. Yeah, so there is a threshold. Dabel had a point which I forgot. And this informal sector also, the threshold should be below 500,000. If you go up to a level whereby your threshold is more than 500,000, or it's up to 500,000, or it's up to 500,000, then you will graduate from the informal sector and move into the small business. So there are level of graduations from one level of business to the other. Yes. So we go through the... Yes, briefly. I will just go through about, let's say, 7, then then we do the translation in the local languages. This one is saying that painters and sign writers. You know, that is also... Skilled workers. Yes, skilled workers. That is also a business, whereby my business is only to paint. People's residence, people's shop. And you know it's expensive. Yes. Painting. Yeah. And sign writers also, if you are to open a shop, they come and write Ansumana and Sons. Yes. Located at whatever Kairaba Avenue. We have them a lot. Yes. That is what we call sign writers. They pay $3,200. And one thing has to be very clear, this tax is only paid once for the whole year. It's an annual payment. Annual payment. That $3,200 is paid once. For the whole year. And maybe you might have a contract more than $3,000. Yeah. 5 or 6 or 7 of that for the whole year. You only pay $3,200 for the whole year. The other one is... can I come in? Yeah. It all depends. Sometimes you do it individually, but sometimes if it is a company, then it's a different case. Yeah, I was going to come to that because you have individuals who would also register companies. What would be the would there be any difference? Yeah, when it comes to that, normally when they come in, we do give them forms. We call it annual return forms to fill. And when they fill that form, we see that is above the threshold, then we shift you to a different you move to a small business. Yes. All right. So that form is to implicate you. Then they give you that form, you fill it. Then we just know exactly how much you... firewood and charcoal vendors. This business also is captured because firewood, I watch one of the programs on TV. Like charcoal is one of the most business that people do from Banjul to Koina now. Yes. You know, in the past, it used to be Jalo Kering or Jalo. Now it's Nyasi. Now it's Nyasi Kering and Nyasi Matat and Baji Kering. Because if you go to Fonyi, it's a lucrative business in Fonyi. Exactly. Well, you have them a lot within the Jaras as well. Yes, Jara, Kiang and others. So, and firewood also likewise. In the past, it is the fullers that were specialized. But now everybody is into the business. This also, they pay $3,000 for the whole year. Yes, for the whole year. But as Dabel said, if you come and fill that form and they've seen that your threshold is more than 500,000, you move to the small business. And bicycle mechanics as well. Then with a different charge. With a different charge. Bicycle mechanics as well. Those who repair our bicycles, especially this time of the year. People have this Nawet problem, you know, this rainy season, their bicycles run on here and there will have problems. They pay 1,500 for the whole year. Yes, 1,500 for the whole year. Radio and TV and mobile repairers. That is also a very lucrative business for now. And as Dabel said, some of these mobile repairers might pass this informal sector at some point. I would not want to make advertisement for anybody, but some of these mobile repairers, they have big shops. They've expanded. They expanded and they're making a lot of money. So at some point, they will graduate from this informal sector. These ones we're talking about, maybe those who have small shops, whereby if you go there to repair your mobile, you will not even have space to sit. They tell you, talk outside, but if you go to the bigger shops, you have waiting rooms, receptions, where you will sit. And barbers as well. Those with these small salons at the Bopi Coin or within our locality, you know, and we also have masons. The barbers will pay $2,000.
The Masons also is these ones that work on a daily wage. Yeah. Like they pay them 400 per day. I understand that is now the wage for the apparent. Yes. Yeah. Okay. You know, these are the ones we're talking about, not the big ones. No. These are the small ones that will go and they pay them $400 per day. So even these individual contractors would fall within this category? No, we are coming. Okay. It's like you are going ahead of me. Go ahead. Yes. Building contractors also. They are the ones that will give these small Masons the contractors. Okay. We are not talking about the big ones that will have multi-million-dollar contracts. No, we're not referring to those ones. These are the small ones that they will give them contract. They go and give to those that will collect the wages on a daily basis. Yeah. We are not talking to the big. Those are the ones I'm referring to. Yes, yes. The big ones that you give them a big contract to build a hospital, to build a schools. We are not talking about those ones. Okay. Those ones, they have their own category. And electrical workers as well. These are the ones that will, you have electrical problem in your house, you call them small fan with the hood, or small contact belly the hood. Ball be touch. Now he came with a small bag, remove the tools and just do the job. You pay him or her, and he goes. Those ones also, we charge them $5,000 for the whole year. Yeah, this is what the law says. It is as we said in the beginning, it is a law. Yeah. Not us who just sit somewhere and say this is what you should pay. No, it has to be very clear that it is a law. Informal sector regulation. This was passed in 2007 and amended in 2015. Great. I will allow the bell to come in Wolof. jërëjëf Baboucarr comme ni nga ko waxee rek fu mu nekk nii nag dinañ gën a yaatal programme bi bugga nañoo wax nit ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci métier ku si nekk si métier bi nga nekk ñaata nga war a fay ci at bi ñu dooree ko nag si ñi nga xam ne dañu peinture ndax léegi liggéey métier bi gis nañu mu ngi gën a yaatu si dëkk bi peinture bi nag des na si yow mi nga xam ne xëy na yow benn nit nga nit ñaa ngi la oo yaa ngay dem di peinture di dem di ñëw waaye des na nag su fekkee dem nga ba nga xam ne liggéey bi yaatu na ba nga ut ñi nga xam ne dañ ay apprenti yooyu su boobaa nag yow doo nekkati si informal sector bi da nga graduate den ñu yóbbu la si small business bi then with different tax charges su fekkee ne nag ku doorin nga rek comme ni ma ko waxee wala benn nit yow li nga fay si at bi mooy $2,000 ak $200 sign writers itam si lañ bokk ñi nga xam ne yu bari soo amee sa bitik nga ñëw ñu bindal la si sa tur ak ni nga liggéey wala lan ngaa liggéey yu mel noonu waa defar ko ba mu rafet design ko ba mu rafet ñooñu itam ñoo bokk catégorie mooy painters yi ak sign writers yi ñoom si at bi $2,000 ak $200 la ñoo fay ba tey itam suma mbokk yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllum këriñ bi ak mata bi comme ni ma ko waxee rek léegi moom mbir mi joolaay dañuy overcome business moom léegi pour ñëpp joolaay ñoo si ëpp doole léegi ñoom tam desuñ gannaaw ñoom tamit si lañ bokka ñoom tamit si aj bi ñu ngi leen di charge $2,000 $2,000 loolu la ñoo fay si at bi bi tamit nag des na su fekkee ne yow week bu nekk yaa ngi indi trop këriñ wala mata di ko wàccee su yàggee kon boo ñëwee si office bi wala buñ la fekki jee dafa nekk different charges ba tey tamit ñi nga xam ne dañoo defal bicycle ñooñu tam si lañ bokk parce que liggéey métier la ñoom tamit $1,000 la ñoo fay si at bi te loolu tamit benn yoon la ñi nga xam ne dañoo defar mobile wala di defar télé dafa des nag parce que léegi métier bi comme ni ma ko waxee rek dafa yaatu yow mi nga xam ne da nga ibbi sa bitik bay defar bay ut ay apprenti yow su boobaa nekkatuloo informal sector bi il faut ñu boole si formal bi soo ñëwee si office bi wala ñun buñ la fekki jee yu bari nag ñun dañ dee dem wari dox pour gisal suñ boppa waaw gis na yow fan lañ la war a catégoriser weda si informal bi nga des wala si formal bi lañ laa yóbbu su boobaa nag dinañ la caaj ni mu waree waaye su fekkee ki nga xam ne comme ni ko Baboucarr waxee pusal ma ranatu wala may ma toog moo fa nekk bitig bu ndaw la wala yaa ngee soog a door yow su boobaa $5,000 loolu laa caaj si at bi te loolu tamit benn yoon la ñi nga xam ne tam ñu ngi yëngu ci wàllum lifin baab ñi nga xam ne ñooy baab nit ñi seen boppa yi ñoom tamit desuñ gannaaw si lañ bokka waaye des na nag because léegi-léegi nga dem si baabin salon boo xam ne dangaa dugg sax ñu taalal la AC so ngay wanda ñun moom saa yuñ duggee rek ñu ngay calculer waaw dafa des si nuñ fekkee place bi rek because fooguma ne ki nga xam ne na ñetti nit laa gis si bés bi kooku dina am nga war a dugga di taal ay AC waaw électricité bill bi beneen affaire la moo nekk courant bi ñëwagut ak yooyu so
mooy loolu ñooñu tamit si lañ bokk koo xam ne dafa baab wala yaa ngi soog a start wala yow kenn la ñaari junne la si at bi loolu tam benn yoon la waaye nag bu fekkee ne am nga say apprenti wala bitig bu mag nga yore su boobaa charges bi dafa change lii yëpp nag ñu ngi ko wax pour leeral parce que mun ngaa nekk fële ibi sa babin salon bu mag ne man nit ñi dem fa xam nga enforcement dem fa déedéet ñi de toogoon si télé bi dañu woon ne ñaari junni lay fay déedéet enforcement suñ demee li leen seen bët may liñ gis according to loolu lañ laa caaje wala ñu jox la forme ne la fii la waaw because di nga dem si ñeenay dinañ am 5 ba 6 exactly table yoo xam ne bu nekk a ngi am seetoom bu nekk a ngi am machine am soo xam ne nit nañ mun a baab 5 nit at the same time te am na areas yoo xam ne ñu ngi caaj $100 pour benn bopp léegi sax daanaka $100 la waaw $100 pour benn bopp waaw di cheapest mooy 50 soo baabee 50 nit si dee bi ñaata nga téye nga at least 5 soo ko xeebal nga leen business waaw ba tey tamit maçon itam si lañ bokk ñi nga xam ne dañoo dem di liggéeyal nit ñi benn yi nii padi mooy si bés bi tey nga dem ëllëg doo dem ñooñu tamit si lañ bokk juróomi junne la ñoo fay si at bi loolu tam benn yoon la waaye ute naa maçon yi nga xam ne ñoom comme mooy seen métier wala daanaka dañ see def lu bëree waaw comme ni nga mbir mi daal pay as you earn la ni ngay gën a amee rek fay bi di gën a yokku waaw duñ la charge loo xam ne amuloo ko mbir mi noonu la dee demee xam naa naa taxaw fii des na building contract ok building contract bi tam dafa des su fekkee ne kuy soog a door la wala local contract la boo xam ne xëy na sala cabinet lañ la fi sant wala waañ ñu demee noonu ute naa ñi nga xam ne dañoo biit xam nga di am contract si from government wala companies yu mag yi nga xam ne ñoo fi nekk nit ñi yëpp gis nañ leen ba tey dafa uti ku nekk daal comme ni ma ko waxee ni nga amee noonu lañ laa caajee waaw ak si catégorie boo fool ñooñu nag moom $10,000 lañ leen laaj si at bi te loolu tamit benn yoon la su loolu rombee tamit nga am ñi nga xam ne dañoo waya mooy électricien yi comme ni ko Baboucarr waxee rek borom compagnie yooyu moom exclude nañ leen waaye su fekkee da nga amee nekk si Johnson bi nit lampaam toj wala wayaam lii yu mel noonu socket bu mu bëgg a defar oola comme ñooñu la ñu wax ñooñu tamit $5,000 la si at bi te loolu tamit benn yoon la nga taxaw foofu man nekk yes abaraka bake dabel ning ansumana comme nga fale ñame rek sañ be dunkan tarif ñintole wala momo ñanta jelle jola anu jumale ñanta jola mba dati la menna wala pintas anin sign writers ning angalel ko pintas wala mel yalan ko ka mulla dulal pentur anin sign writers wala mel yalan ko ni biti ko soto ina e saferol ki je ya design ye fay nice ñindum be melna wala mo kun kilinalti because ñim pentina nin sign writers company yol fanan ka kele but ni tata fuy futata itable la threshold ni wala ila soto sango ñimbe kono atambita $500,000 wala million talante ibe tambila ñi level la lay ka fame informal sector den mo kunkilinal dala si wili saba keme fula ñenta wala jola mel ka lo wafi anin kembo dala si wili saba nga fole nun to ni kembo nin lo ni afo gambia rek fulo la business olom nun bari sañ mo be dun ta business o ñintole ni bota jam banjul itata fokoyna itambita dawo da ibe mol jilebe kembo wafi kan mano kan wala ila korda bundal to ibe lol fanan wafi kan so wol nyanta dala siwili sabale jola nyin joro dum abe nyanta kila sinya kilin don ne sango nyin kono mel ka cycle fanan dala siwili kilin keme lulu mobile phone and radio nin tv dala fanan dala siwili lulu mel ka mol ngol li o fanan dala siwili fula o manke ni salon balti nak ni salon dingol lom me alon ko ni tata ko nyoto be tal la jele me bi siran kilin wala fula le bije wolle nyanta o jola masongol fana me alon ko ike jo lungo kono sa nga understand keme nani lom ike jo wala la lungo kono wala ni mason dingol ti wol dala siwili lulu mele alon ko itelle ka contrat go di ni masongol fanan na wol fanan dala siwili tang amanke ko comme contracto bal me alon ko man sakundale ka dila iko eta karambugo lo wala eta lopitano lo wol be fango ile wol yela on charge solle soto electrical workers wala mele alon ko ka courant do kunna bungol kono wol fanan luwani fanan yetel fanan da dundi jele dala siwili lulo nyanta wole jola sango nyumume be kono ñindum ka comme nga fanya men folo dula ñinto ni a jo sinya kilin rek an sumana bantala ita jula ko tenke fo jari annum fanan
fendo bi jen ka fa me payment plan o fa nan ka sotole. Okay. Yes, comme for example ñanta luwa balanta men na regolo mi kana jo mu meke na yata ñanta 5000 le jola ni data office to ya fako ñanta 5000 le jola sango ñinto but at least every month be 1000 jola le no problem but with one condition sarta kiline betar la je wo amanyan na bayila sorry ni karo ñim fata rek añanta jola ha na yata ya feel du then abe cancel la le any other very you jang emphasize because abako luwa fanangi more understanding because business so sometimes I tama yeah, but I think this is important. This I emphasize no the yes because ñing ni aje luwa ñi ñin nati just pour ka so ñandi molé because maybe pour in 5000 yetala wati kilin kono asikabe kole yala le so you could sign payment plan bije but payment plan la sarto momenti ninga ke ñinang ang agreement na yabe timandi next time ni problem o soton sake no le ko but niya fail this year rek abantale next year na jor wato sitay babele jora luwa ñewole fo na manjo luwa sembo di le pour ngata ñele bitiko soron karnato kiji ade ngam fate yalo pour tay le bitiko soron ni dal le karnat fula sababe kiji ya soron andun luwa man sembe di la pour ite bitikati yo ñena o karnato ñi yele jiare le soron ite le bayella so that means inyanta la office o ñintole ini ngali diamu fale agree den ngatai bunda budiko bunda ñe yele dabel jarama Baboucar haraka labi ha jonon milen natte ler programme joni non ko yimbe be gandanta benen tammi liggal meccal kala mo gandanta ko e ligge mecce gonda nana do meccal mangal do min puddorto do non ko dum woni mbadobe penturbe wala bindobe dum woni sign writers kala mo gandanta do wada pentur an kala meccal mangal di hen tawa dum non hitande he ko buluje tati he temede didi bindo kala dum woni sign writer o bayde so neddo hebi dula mudum man an arta bindana dum hen ko mo fala ko wala nyarana dum ha weyda jomun ko buluje tati temede didi yobta ha jonon jeyobe julbe wala ledde ben do kala benin hen tawa ben do kala non hitande he ko buluje tati be jobta don kala non ko lawol gotol ha jonon kala pewnobe bicycle ko dum woni bicycle ji di jomun hitande he ko wulure he temede jowi yopta meccobe be kala beni hen tawa dum woni babas ji di ta ko salon ma ngodi da ta wona salon mawdo ko salon to ko soni rek wala do fuddi an kala di hen tawa ko buluje di jopta do kala ko lawol gotol hitande he ha jonon ta ka ma son an do liggano neddo ko magol suudu woni ligge mada dum woni jahobe nyande wonyande benin jobeebe ben don kala ko henbe tawa ben don kala hitande he ko guluje jobe jabta don kala ko lawol gotol jonon building contract anani dum on ko contract mo gandanta dini fuddi wala wana jomum ko contract mawdo on don kala non ko guluje sappo lamda hitande he don kala ko lawol gotol jonon pewnobe filji di no courant arde he der suudu dum woni electricien ji di ben kala benin hen tawa ben kala ko guluji joyi be jabta hitande he don kala ko lawol gotol de non liggel meccangal dinin kewi no mi puddori ni tan kala nando mecce gandanta min kaali dum do ay ko jobta ko andu wondema ko dum podda yobde sa yahan to office to kala joba han di wawi simin kebi time o han min garat ha jomum do place mun wondo bayre min jilto office aji non ko Banjul ha basse woni dula min tami office e dow dum kala enforcement meden tami dum en ton ben jahat be jilo yaade yimbe be gandanta ben he liggal mecce hete non be jobani tawon nden non miden baajo kala mo gandanta yobano hitande ya wot fere jahaado office burdo ma battade wala do tundu gandanta ko don gonirda bada fere ha jobana ma o tamin jottanaki ma dum wontana ma cadele wala kala ko gandanta denin tardina ligge ma de Baboucar. Yes. So just before we proceed to the other ones, I just want to know what the compliance level is like within this sector. I'm sure you must encounter one or two challenges dealing with them, especially given that they do not keep records. Yeah. So it's difficult to determine some of these things sometimes, unless you get to their business places. Like she gave an example of the salons where you go and then you see for yourself and you're able to determine some of these things. But in terms of compliance, how is it like?
Really, they are cooperating now. Okay. Yeah, some are coming voluntarily, but for some we have to visit them. Yeah, and at this time of the year, that's what we normally focus on, field work. Every day we'll be going out. And if one wants to pay, how do you go about it? Yes, as he rightly mentioned, it's one of the difficult sectors also to regulate, as he rightly said, because hence now it's good that they are improving. And it's good to also mention that there is always a deadline for it. March 31st of every year. Every year is the deadline for these payments. If you know that you cannot reach that, it's good to go and negotiate for the payment plan. But also the compliance level is increasing because of the level of sensitization that we are embarking on now. Okay. We have countrywide radio programs every year. Good. Every quarter we go to one region. This past fourth quarter in March, we went to the whole of North Bank region. Perfect. Every year we do that. All the radio stations that are from Bara up to Farafenye. That is good. Yeah, we cover everything. And we used to be the second quarter also. We should be going to Basse. That is all the radio station in URR. Okay. We will cover all of them. CRR also the same thing. LRR and West Coast region. We only go to Buyam. There is a community radio in Buyam. Yes. Because the programs we had here on Q Radio will cover Birkama and the satellite villages. Sure. So we only stop at Buyam when it comes to the regional radio programs, because there is a community radio in Buyam. We will do there maybe 3 or 4 programs and meet people there, and we discuss with them. Right. So in terms of payment as well, if one wants to pay, how do you go about it? Yes, if one wants to pay, you will just check the closest office to where your business is located. Okay. Yes, you just go to the closest office where your business is regulated, and where your file is. We have the locations. Where your file is. Canifing tax office has its own. Serekunda, Talinding, Wellingara, up to Basse. Maybe if you could say that quickly in the local language, then we proceed with the rest of the time. Okay. Abaraka bake Ansumana. Comme Ansumana kame nyinin ka wolom mulla wakilo pour kata joro ke nga wo fanan sanya abe lafa kanne mol be wuli kan kata joro ke fanwe joro nyin nak abe kila damen wolom ila business o be damen mafang and ila file fanan be damen. For example, na ila business o be sere kundale ila file be tarla sere kunda tax office o nyimbe ka fo damen OJ Johnson highway nyin to je sere kunda nin Talinding wolle denta building killing na pot momo ila official be separate le mel be Talinding fanan ibita la ya joje and fanan sign fanan nim bank sol fanan ye partner sotole na pass program o nga fo jun janne GT Bank, Access Bank, Bulum Bank ni will be partnership sotole isi tano le fang ya jo bank ninto yele ibe deposit ibe slip dila la gaita ndilo ko ya jo ini wasili bole bita office ninto office ni receipt fanan dila in case ni enforcement officer sol nata ibe receipt le itandila. Anong every time Commissioner General kanyin stress le always go near joro ke anywhere as far as GRA is concerned receipt o nyininka near joro ke anywhere as far as GRA is concerned receipt nyininka, because receipt ni ngole kele evidence ko ye joro kele, because in enforcement officer sol ni nata ni ko ngajole ite balanna ko ya jole but receipt itandina member itandila ko ya jole important, and wo receipt ni fanam ben de malale accountability wolon pour nsi kasabiro ke joro mune jelle ke ani jelle manke. Yeah. Jërëjëf Baboucar, comme ni nga ko waxee rek bu nekk fi nga am file wala fi nga di fay fi la gën a jegeñ foofu nga di fay am nañ office nag Kanifing, Talinding ak Serekunda. Bu fekkee yow sa business bi Serekunda la nekk kon Serekunda office nga war a dem fay. Serekunda nag ak Talinding ñoo bokk benn place waaye ku nekk ak sa liggéey. So ku nekk ak say tax payers ak seeni file. Ku nekk daan fa nga daan fayee su fekkee taxuwuloo business bi taxuwul jàppal ne foofu nga war a continuer di fay. Ba pare tamit comme liñ lëkkaloo ak yeneen banques yi yu mel ni Access Bank, Mega ak Bloom fi nga xam ne GT Bank GRA mun nga faa dem su fekkee bëgg nga fay waaye leen tam ñu ngi ko bugg a leeral mooy képp koo xam ne dem nga GRA wala nga dem si banque si pour bugg a fay sa tax
fexeel ba boo fayee na nga laajte sa receipt ndax sa receipt mooy sa baat enforcement su ñëwee si sa place bi wax la ne ndax fay nga ne waaw li ñëw laajte waat mooy ana receipt bi su fa receipt bi nekkut wala nga ne joxuñ ma ko woon wala bàyyi naa ko fii day mel ni payment bi amul benn njëriñ receipt bi moo laa seedeel waaw moo laa seedeel foog nga nekk foofu noonu yu bari foog ñu taaw di la laaj lan mooy sa tin number bi ñuy call office bi xam nga ñu lifinaan because duñ mën a ànda système bi su ñoo wóor dañoo wóor noonu duñ mën a ànda système bi day des gannaaw bu ko defee ñooñu dañu vérifier waaw fay na nangam bi wala li ak li ak li loolu yëpp waste of time la te time amut kon ku fay ku ne rek da nga fexe nga bàyyi photocopie bi si bitig bi su fekkee yow doo fa dee toog nga yóbbuwaale ko loolu moo gën a wóor okay des na musiba fulbe yes in fulla okay komin laɓɓinanno ko rek ko ɗum woni kala mo gandanɗa ɗo joɓannoɗa ɗo sita business o a sottina ɗum tan andu wondema ko ɗon kontinta aɗa yoɓa ya wat feere nden jaaha joɓoya nden yoɓgol noon kala sa yettima han sa yoɓi han ya lamɗo receipt ma o par ce que receipt ma o ko ɗum woni seede ma o enforcement si ari to office business ma to walla ɗo dula ma ɗo min darima han komin giɗoto lamdade ɗum woni ho a yoɓi sa wi eyi han min lamdo ma receipt o nden sa yoɓi ala receipt ko ni watano ko a yoɓani tan walla ala nafa pour time on rek min tampinani walla a tampina yimɓe ɓe min koloto office to addutinoma ma o darani minen o hombo yoɓi jomum dal no wat feere ha so yoɓi rek no nanggu receipt mum o tuma min jotti foof walla tuma foof jeeri office o jottanima aɗa wawi ɗum hollude wondema an a yoɓita aɗa tammi receipt ma o ko ɗum ɓurta daɗinde yimɓe ɓe foof. So we would also like to open the lines in case you want to join the discussion or you have any inquiries to make. I mean, they would certainly be here to help. So we'll open the lines on 50500505, 50500505 is the number to call. But perhaps maybe we could go through the rest of the tariff. Yes, thank you very much, Ansumana. As you rightly said, we move in with the tariffs. It's a very long list, but I'm sure we will cover what we can cover for today. Then in our subsequent programs, we will continue, inshallah. Okay. Today we move, the next one we'll be moving is to video and DVD shop owners. It used to be a lucrative business in the past, this video and this DVD shop owners, but with the advent of these channels in our house, everybody has a channel in your house. It's video clubs, right? Yeah, video clubs, you know, in the past, $5,000 is those who used to do the rental also. In the past also it was a very lucrative business. That is why the law captures them. They will pay only $1,000 for the whole year. Newspaper vendors, those who will sell the newspaper, you find them here at Westfield. You go to Banjul at the Makati Square, you will find them there, traffic light and others. They only pay $1,000 for the whole year. Yeah, and telecenter and cyber cafe. Telecenter for now is no more operating, but the cyber cafes are operating. They pay $5,000 for the whole year. Beach bar proprietors also, you operate in a bar at the beach. That's $5,000. As Double said in the past, at some point, if the enforcement officers come and check the level of your business, you will graduate from the informal sector. If your turnover is more than $500,000, you will graduate. So this is for those that their turnovers did not reach $500,000. This is handicraft batik and wood carvers also $4,000. Fishmongers, the individuals, they will pay $2,000. Canoe owners $5,000, and those who sell fruits, vegetables, and flowers. Fullers. Yes, the fullers, they pay $3,000. As we said in the beginning, Ansumana, this is for the whole year. Yes, if you pay this once, you don't pay again. But what will be your evidence that you've paid is the receipt. And we emphasize that in all our programs, that wherever you pay any tax, as far as the GRA is concerned, ask for a receipt. Ask for a receipt, because you cannot just come and say, Faina, oh, I have paid, and you did not show an evidence that you have paid. So the receipt is very important. Okay.
Just a quick reminder of the numbers before Dabel would come in Wolof and Fula. 5050505 is the number to call. Kubuga call. Put boka program. You can call us on 5050505. Inshallah. Jërëjëf Ansoumana ba tey ñu ngi continuer ci informal sector bi képp koo xam ne tamit yaa ngi amee liggéey métier plombe bi nga xam ne ngay defar ndox nu duggee ci néegi nit ñi lu demee noonu ñoom tam ci lañ bokk ñoom tam at bi juróomi junni la ñoo fay ba tey DVD ñi nga xam ne dañ daan jaay am seen classe léegi nag loolu amatut waaye ñoom it ci lañ bokkoon wala ñu ko rent mooy di ko luwaas di ko appelé ñoom tamit juróomi junni la ñoo fay ci at bi te loolu tam benn yoon la ba tey tamit newspaper vendors yi nga xam ne dañoo jaay newspaper si ñu di leen di gis si Johnson yi traffic light wala Westfield ñoom it si lañ bokk si at bi junni la ñoo fay junni dalasi Banjul tam Makati Square ok Banjul tamit Makati Square comme ni ko Baboucarr waxee ñooñu tamit junni la ñoo fay si at bi te benn yoon la ba tey télécentre cyber café télécentre nag amatut léegi lu gën a bari mooy internet café si ñoom tamit juróomi junni la ñoo fay si at bi te lii tamit benn yoon la ba tey beach ba ñi nga xam ne ñu ngi si taati pere bi comme niñ koy waxee ci géej bi di jaay yu sedd ñoom tam si lañ bokk ñoom it juróomi junni la ñoo fay ci at bi te lii tam benn yoon la ba tey ñu ma xamal ne am nañ call si line bi allo asalaamaaleykum asalaam bro da ngeen def sant yàlla alhamdulilah jaama rek tur beeg fooy koole maa ngi koole bi tam ko eso nakam jaama rek sant yàlla waaw nakam maa ngi ni rek ñu ngi laa dégg sëñ bi my student program is very interesting jërëjëf walo bo wax mooy yéen textbook GRA di wax ni is going back to the is going my textbook now what is going back to the citizens going to be very expensive de du GRA de loi bi la de hello okay kooku dem na waaye pour leeral rek ne du GRA loi bi moo ne lii la ñoo fay so boobu moom du GRA waaye pour numbers yaa nekk noonu si screen bi 5050505 wala 2222122 33 rather 33122 ak 3333294 waaw I think ne waaw ñu ko jaajëfal si lim jël time am tam pour ko loolu is very important because xam nga leena lañ fail to understand loi bi du ñun ñoo ko dee defar loi bi daf dee jaar through the drafting unit at the Justice Ministry finance tam léegi am nañ unit boo xam ne is dealing only with tax so léegi da ngaa gis ne fi mu dee mujjee mooy si National Assembly bi National Assembly bi suñ ko enacté mu nekk loi ñun suñ liggéey is just to enforce and collect exactly te suñ collecté suñ liggéey moo nekk pour dem banque amaatuñ si soxla even ñun li ñoo liggéeyee every day ba weer bi dee dañ ñu ko dee jox suñ banque bi dugal ba pare ministry bi ñooy jël ne lii ngeen war a liggéeyee pour weer bi ni including salary suñu running cost and everything te Baboucarr foog naa ne 5,000 comme like mécène si ak ñooñu loolu reasonable na de pour at bi yëpp waaw boo ko doon divide tey weer bu nekk li boromam di fay waaw ak tolluwaay am yi boromam waaw si at bi li moom liggéey dina bari because soo ko xoolee Ansoumana comme taxe bi ñoo ooyee PAYE bi dee jógee si ñun suñ salary si mboolem kuy aan salary soo calculé li nga fay for the whole year exactly every month li nga fay sax am na ñoo xam ne si month bi dañ dee fay PAYE 10,000 am na ñoo xam ne dañ fay 3,000 am na ñoo xam ne dañ fay 5,000 am na ñoo xam ne dañ fay 7,000 soo multiplier loolu pour at bi yëpp yaa ngi dem ba ay 50 something thousand wala ay 70 wala 80,000 ok am nañ beneen call waat si line bi hello asalaamaaleykum kooku dem na waaw te tax am na ñuy fay sax Baboucarr ba 100 waaye xam nga mbir mi comme niñ ko waxee rek PAYE pay as you earn la ku nekk ni ngi sa am toll nañ leen la fayee ko waaw te mbir mi tamit soo gisee dem nañu ne yëpp day di comme ni mu ko waxee moom day delluwaat ci nit ñi waaw koy toog naan lan la ma suma réew di njëriñ waaw yow tam nga laajte lan nga defal sa réew because sa first responsibility mooy ku mboolem kuy dëkk si réew mi sa first responsibility mooy tax bi nga war a fay te tax bi is based on income
su dee amuloo income waruloo fay. kenn du la fay te threshold bi fi mu wax ne foofu la sa income war a toll pour nga fay mooy $2,000. te bu ak fekkee dalasi bu si tegoo. yëpp li nga liggéey weesuwut 24,000. waaw. ñaar fukki junne ak ñeneen. kon yow doo fay tax. waaw mooy threshold $2,000. exactly bu dee yow sa salary $2,000 la. kenn du ko laal. it's important ñu fay tax because loolu service yi ñoo enjoy yëpp tey ak li ñoo demande sax si nguur. turu tax bi lañ ñu ko mën a defalee. waaw te Ansoumana tax bi one key very important thing moo de nekk salary civil servants yi yëpp foofu la dee jógee xam nga ñun Gambia yàlla dimbale nañu sutura nañu. waaw. musuñoo toog benn weer ñu ne salary amut. waaye yeneen dëkk dañ ko dee dégg si news yi dañoo toog benn weer salary amut démonstration bu mag mu am si dëkk bi waaye ñun yàlla dimbale nañu sutura nañu ne loolu musut fee am thanks to tax bi ñoo collect because fa la salary teacher si di jógee nurse yi doctor si police bi immigration fire service bi mboolem kuy liggéey la nguur bi te ñun ñëpp one way or the other ñu ngi benefit si loolu because suma doom mu ngi dem si school boo xam ne nguur gi ñooy fay salary bi doomi keneen ak keneen soo gisee man maa yow tey ak Dabel ak keneen kuy seetaan ñu mun a dem suñu néeg ñu tëdd ñu nelaw te bu set am na kuy risk life am ñoom mu ngi def sécurité wala mu ngi patrol guddi bi yëpp pour meeg ne Ansoumana pour meeg soo ne Ansoumana nelaw na ba bu set du si am benn problème salaire bi si tax boobu la day jógee so ñun ñëpp one way or the other ñu ngi contribute boo ko xoolee dëkk bi amul dara am nañ beneen call tam si line bi hello asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah tur beeg fooy koolee waaw ok man maa ngi koolee la Pekounda sëñ bi waaw na ñu ngi laa dalal ci programme bi waaw man waaw dama bokk ci programme bi ok loo bëggoon a wax ok am nga kontaan naa trop ci seen programme bi te dama leen sant bu baax jërëjëf ok man tamit dama am ñaari question yoo xam ne definitely daf ma di sob tuuti rek ok first question bi mooy am ok man tamit shop la amee waaye ñun ñu ngi fay ci KMC so dama bëgg a xam daal KMC tamit moom dañu war a fay KMC ñu war tamit fay GRA ok ban mooy second laajte bi ok second laajte bi like tax bi moom definitely kontaan naa loolu yëpp dina njëriñ digga bi waaye su fekkoon ne tamit da ngeen waroon a mun a change seen système tuuti like ñoo xam ne nekkuñ di liggéey ci nguur waaw mun nañ fay tax every time but at the end of the road suñu demee ba fii ne amatuñ doole pour liggéey so lan mooy seen reward like soo demee Europe or any country nit ñi dañ dee yàkkamti sa pour fay seen tax bi ko xam ne at the end of the road suñu demee ba retire they will have something from the government waaye soo liggéey nguur Gambia fii at the end of the road doo am dara doo am revenue nothing xam nga loolu tamit dañ war a try ngeen seet something xam nga ngeen wax si pour people yoo xam ne nekkoon di liggéey si nguur because like soo jëlee sa yëpp yaa ngi fay tax every tax tomorrow nga retire amuloo dara loo lekk sa famille nga ne tamit you have nothing after nga liggéey nguur rek nga war a am revenu loolu tamit da ngeen a try ngeen seetal tuuti at least ñu ma fay tax comme do problème even su bëree sax janma sanga fay tax su fekkee any job booy def su fekkee xam nga ne at the end of the road soo demee ba retire bi xam nga dina am fooy dem nga am small revenu boo koy am nga la baax na jërëjëf sëñ bi dinañ la ci indi leeral léegi incha allah jërëjëf appreciate nañ call bi dinaa jël second question bi benn dabel dina jël first one bi mooy fay KMC fay GR yow di nga jël boobu man dinaa jël second one bi ok den xaaral man ma door waaw second part bi moom man ma start fo naa ci li mooy laajte mooy ndax dafa war a fay KMC fay GR itam waaw so dafa nit ñu différencier ko ñaari waaw ñaari yëpp lu mu war a fay la ndax KMC bi pour area council bi la dina fay pour trade licence am muy bitig bi nga xam ne moom la am wala njaay bi nga xam ne moom laa def GRA bi nag naamo lañ ko fayeku central government lañ jógee naamo bi la ñoo laajte te suñ paree tamit falaa dellu area council bi nag
dañoo fayeeku pour seen council bi trade license bi mooy bitig bu mu ibbi ñu ngi koo xamal ne ko ñaar yëpp la war a fay waaye nag bokkeewuñ demuñ benn place waaw bokkuñ bale naka local government bi central government lu demee noonu waaw léegi fa naa mun naa dinaa jël taami Henry bi ma jansa la tuuti comme ma jansee danga ma koy jox de comme li mu wax is right ñaari yëpp dañ ko dee fay waaw because trade license bi mooy si area bi nga operaté exactly su dee yaa ngi def sa business within KMC da ngaa fay KMC trade license su dee yaa ngi ko def Banjul da ngaa fay BCC soo ko def North Bank Region di nga fay Kerewan Area Council noonu la demee ba Basse loolu da nga ko war a fay waaw li nga fay GRA tamit boobu tam da nga koo fay waaw soo ñaari yëpp nga war a fayandoor waaye bokkuñ soo moo tax ñoom ñaar ñooñu yëpp ku fa ñëw méegal soo nga laajte receipt because waa KMC suñ ñëwee nga fay la teewloo receipt seen enforcement officer si suñ dellu see waat nga ne fay naa dinañ la ne ana receipt bi amuloo receipt boobu sa problème la ak ñoom GRA itam suñ ñëwee ñu ngi am beneen koola ñu ma xamal ne am na koola bu nekk si line bi hello asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ bi ñu naa dalal ci programme bi sant yàlla bu baax jërëjëf waaye jërëjëf kontaan naa trop jërëjëf waaw dama kontaan seen programme bi trop moo tax ma kool jërëjëf waaw waaye li ko joolaat Paul jiite rek moo ma si jaar yam naa séeréer la waaye dama am ku kool léegi di wax naan fay tax ba bëggee màgget te du sa pension bi di nga jox dara private sector bi ñu ngi bëggoon a ñëw si loolu waaye aca ñu ngi laa déglu pour pension du benn Europe soo demee Europe wala Amérique fii tax suñ de moo tax bu ñuy wax naan government tout temps xamoon dama ko kontaan fii tax suñ kenn dara man Amérique liggéey naa ko 15 years dañ lay tax ba ngay bëgg a jooy waaw soo gisee ñi soñ tax Amérique minti boo ko jëndee ci bitik nga wax ne jaay ma ñu jaay la rek minti boobu di ci fay tax waaw du bokk ak tax bi nga fay bi nga fayee koo liggéey bu dee di ndox ci ngoom loo jënd la ngay fay tax government waaw moo tax fii di extra li waajoo ci wax léegi government dañuy try bu baax di fay salari di seen ci laa koy ci fii booy bu set jërëjëf waaw dañuy try government dañuy try de jërëjëf oncle jërëjëf liñ dese ci waxtu nag niw na lool ñu ma xamal ne am nañ about 3 minutes ma bàyyi nga clarify ci second question bi li mooy explain xam nga ok ñi nga xam ne ñu ngi liggéey si central government ba ñu ngi fay PAYE at the end of soo demee ba retire di nga am social security bi nga fay understand nga loolu yëpp daf daan jógee si sa salary bi institution bi nga liggéeyal tam dinañ la contributal waaye su dee sa individual business nga am nag wel boobu nag moom duñ soo demee ba munaatuloo social security duñ la jox dara so moo tax sooy def sa business da nga am pour policy boobu am na fu am ci Gambia bi amul is good ne race na ko waaw comme ñun because programme bi nii whatever lu ñun ñi wax ñun suñ demee dañ dee joxe report every month dañ dee bind a monthly report based on feedback siñ am si programme bi race na a very good point ñu ngi koo jaajëfal si loolu dina bokk si suñu report bi waaye du ñun ñoo koy implement ñun duñ dee defar policy si waaw jërëjëf Baboucarr ak Dabel dafa mel ni liñ dese si waxtu moom xooj nañu comme ni ko gars yi dee waxee unfortunately we've run out of time but we would endeavor next week to open the lines earlier so we would give our viewers the opportunity to also contribute and be part of the discussion Wow, thank you very much, Ansumana. It's a pleasure being here every time. And ñi nga xam ne ñoom ñoo call tam ñu ngi leen a jaajëfal bu baax suñ dellu seewaat next week inshallah li nga xam ne mënuñ ko woon a laal dinañ laal yëpp nañ préparé ñu dajale seen questions si ba pare bàyyi di wéy tam dañ dee nekk on Q radio tam Monday 3 ba 4 su dee bii raw na la mënuloo call Monday mun nga ñoo call si Q radio 3 ba 4 dinañ fa nekk boobu tam dinañ lifin boobu noonu dinañ mën a answer sa questions si foofu noonu a jarama Ansumana a jarama Baboucarr ɓayde noon waktu o yoni emin andi ko ɗo min darto ha next week inchallah monde noon min gonata radio to kala mo gandanta e falno wadde nattude mbo heɓade nattude Ansumana aɗa wawi minen fadde next week inchallah min continue programme jarama viewers on behalf of Dabel Kande and Baboucarr Njie and myself Ansumana So Nyasi for this week on the GRA
hour here on QTV. We say thank you for being with us until we come your way next week. We appreciate all those who took their time to call, and we look forward to being with you next week, inshallah, same time. Thanks for watching.